Let's go live. Let's do this. Hey guys, good to see you again. 2 days in a row. We are back with more Finnish Lord of the Rings. Hobbitit, as it is called in Finland. So, if you missed yesterday's, to give you an update, so this is our little previously on Finnish Lord of the Rings. So it's narrated by old Sam, who looks like he's fallen on some really hard times. But so in episode 1 of this 9-part miniseries, we got the story of Riddles in the Dark and the backstory of the rings. Episode 2, we find out Bilbo's like super old. So they must have missed the part where he doesn't age a day because he was super old by the time his party came around. So he gives up the ring. Gandalf sends Frodo and Sam on their merry way, and they pick up Merry and Pippin. And then episode 3 actually had the Old Forest, where they met Tom Bombadil and came across the Barrow-wights, which was really cool to see. And we left off on a bit of a cliffhanger with Gandalf meeting a treacherous Saruman, and the hobbits arrived on the outskirts of Bree. So now we will move on to episode 4 that is entitled The Prancing Pony. All right. They have their own little like cantina band set up, so that's cool. So we know this guy on the left here is Butterbur from the previous episode. Riin taakse levittäytyvissä erämaissa liikkui outoja kulkijoita, joita sanottiin samoiksi. Heillä uskottiin olevan salaperäisiä näön ja kuulon lahjoja ja kyky ymmärtää lintujen ja muiden eläinten kieltä. Saapuessaan he tuovat uutisia kaukaa Western saloon a little bit. Unohdettuja tarinoita, joita kuunneltiin kiinnostuneina. Mutta ystäviksi priiläisten kanssa he eivät. It's got a good vacant expression. Oh, that guy looked kind of shifty. I don't know. Oli jo pimeä ja kalpeat tähdet loistivat. So Raffi, I just saw your comment that you're actually on a train. This is good entertainment for your train ride. Me ohitimme pari yksinäistä taloa ja tulimme Raffi is actually from Finland, so if we have any Finnish questions in particular, he can help us out. These are our hairband hobbits. Butterbur's vacant expression really gets me. I don't know why. Oho. Eikä me tänne jäädä yöksi nukkumaan, eihän. Mä tarkoitan, että jos täällä asuu jossain hobbitteja, niin tietysti me kysytään niiltä yösiä. Olisi vähän kodikkaa. I like how they're hesitant to go in the prancing pony here, as if like the Shire looked any more welcoming. This version of the Shire looks post-scouring a bit. Yeah, it is smoky and misty everywhere. It's kind of crazy. This totally looks like a Western saloon. Mitäs te haluatte?
vuoteet 4, mikäli se vaan on mahdollista. The hobbits who are just as tall as all the men Oletteko te, herra Voivalvatti? and look exactly the same. Voivalvatti hyvinkin. Viljami voivalvatti palveluksessanne. Hobitteja. Mitäs minun pitikään muistaa? Saanko minä kysyä teidän nimiä? Tässä on herra Tuk, herra Rankki. Oh, okay. We finally figured out who's who. Gamgi, ja minun nimeni on herra... Okay, so the red-headed one is Pippin. We were having a hard time figuring out who was Merry and who was Pippin last time. Alismäki. Or at least I was. Minä en saa sitä nyt mieleen. No joka tapauksessa kellarissa on oikein mukavia pikkuhuoneita vartavasten hobiteille. Pyöreät ikkunat ja Nice hobbit-sized rooms toivottavasti available. viihdytte. Huvittaisiko teitä ehkä liittyä seuraan? Täällä käy harvoin ulkolaisia ja meitä haluttaisi mahdollisesti kuulla joku kaunis laulu tai tarina. No ihan miten vaan. Yeah, even Bree in the Peter Jackson movies was one of the dirtier towns, and it didn't even look this dirty. It was always raining all the time, so maybe it washed it away. I don't know. Olkaa varovaisia ja muistakaa, että olemme salaisella pakomatkalla. Juu. Varo itse. Äläkä eksy. Oh, okay. So this is Mary going out for a walk. That happened in the books, but not the Peter Jackson movies. I always enjoy seeing the little things that are different in different adaptations, and the things they include from the books that weren't in the Peter Jackson versions. Pohjoiseen virtaa lähiaikoina lisää väkeä. Ellei heille löydy tilaa, he kyllä ottavat sitä itse. Jari Mörmän raatihuone luhistui ja pormestari Vili Valko ja jalka Länsinelänyksen paksui hopitti hautautui kalkkiin ja kaivautui esiin kuin jauhoitettu sämpylä. Kuka tuo? Ja tuo? En minä oikein tiedä. Hän puhuu harvoin, mutta Around here, he's häntä called kutsutaan Strider. konkariksi. Yeah, creepy guy in the corner. Sure, I'll come over. Why not? Minua todellakin kutsutaan täällä päin konkariksi, herra Alismäki, mikäli vanha voivalvatti ymmärsin nimenne oikein. Kyllä ymmärsin. Bilbo piti hauskan puheen. Niin, herra Alismäki. Siinä minä kyllä estäisin ystävieni puhumasta liikoja. Täällä me todellakaan emme ole konnussa ja kaikenlaista. Strider's hood kind of looks like it's made from a burlap sack a little bit there. Oh man, the hair. The hair on some of these people. It's impressive. Oli Can I get a song? vanha Yeah. iloinen kapakka. Mäen juurella vanhan ja harmaan. Oli vanha iloinen kapakka. Well, here's my new ringtone, guys. Sen alueen aivan ja ruskean kuukkokin mieltyi ja maistamaan. Siitä ja juupuja varmaan. Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa.
Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa. Ylös alas kun sävelet vaihtelee, välin hyrisee, välin vinkaisee, välillä vain olla koittaa. Ja isännän koira pienisee, hyvin It was worth it for this part. ja isännän koira pienisee, hyvin vitsejä ymmärtää. Kun hauskat on jutut vieraiden, niin hörössä ovat korvaukset ja se nauraa hähähähä. Man. Kuukko se haarikan pohjaan joi, ja kissa ja maurusi kovin. Kuukko se haarikan pohjaan joi, ja kissa ja maurusi kovin. Vatin lusikka kävivät tanssimaan, ja lehmä tarhassa loikkimaan. Koira häntänsä jahtasi. Are these new lines? I can't remember in the book if it's this long. I feel like they might have added something to it, but I can't remember. Haarikan uuden sai, pian oli hän pöydän alla. Kuukko haarikan uuden sai, pian oli hän pöydän alla. Line says they really tried to stick with the book in this film. Yeah, they did in some respects. I have a feeling, you know, they're really gonna cut out a lot of non-Hobbit character parts. Like, I don't think Helm's Deep is in this at all. Which is unfortunate, because judging by what we've seen so far, I would love to see this interpretation of what they would have done with Helm's Deep. Oh. What's that creepy say? Call me crazy, but I prefer the Ian Holm version from the BBC adaptation radio drama. Oh, the smoke. Yeah, if you missed the last stream, apparently the ring makes smoke explode around you. Finn McCool, this is what the Peter Jackson version was missing, a song and dance number. Indeed. I do like that they included it in the Unexpected Journey, the first Hobbit movie, though. This is what Beaufort hops up on the table in Rivendell and sings in the extended edition. I thought it was a nice touch. Ja nyt minä tahtoisin vaihtaa kanssanne pari sanaa, jos se vain sopii teille, herra Reppuli. Mistäköhän asiasta? Asiasta, joka on hyvin tärkeä meille molemmille. Ensinnäkin, teidän on otettava minut mukaan ja minä itse päätän, milloin minä eroan seurueestanne. Toiseksi, mustia ratsastajia on nähty kylässä ja ne ovat hirveitä. Te pelkäätte niitä, mutta ette vielä kylliksi. So Raffi, you're gonna have to let us know how good the translation is, since you're from Finland. Herra Alismäki. Katsokaa nyt, mitä te saitte That's always my fear with with downloading these for these streams, is that I'm gonna get some practical joke of subtitles, and it'll look good for the first few minutes, and then it'll just all fall apart. Gandalf. Sittenhän teidän oikea nimenne täytyy olla Reppuli, herra Alismäki. I love how the hobbits are taller than Butterbur. Rakas Frodo, olen saanut huonoja. All the hobbits' hair reminds me of Merry and Pippin in the Peter Jackson version, where they just set off the fireworks and their hair's all sticking up, and they have all the scorch marks on them. Saatat tavata tiellä erään ystäväni. Hän on iso ihminen, laiha, tumma, pitkä. Jotkut nimittävät häntä konkariksi. I do kind of like that they had this letter part in, the letter from Gandalf. Et saa enää käyttää sitä. Et missään tilanteessa. Konkarin oikea nimi on Aragorn. Konkarin oikea nimi on Aragorn.
Miksi et heti sanonut, että olet Gandalfin ystävä? Se olisi säästänyt aikaa. Olisiko? Olisitko sinä uskonut minua? Oh, good. Okay. Raffi says this is some good translation. Tää voit olla vaikka teatteria pelaava vakuuja. Olette vaan kolkannut Sam's hair is, konkari on I pukeutunut think, tänne vaatteisiin. the Niin. craziest Mitä out of all of siihen them. Look at sanot? that. Siihen minä sanon, että sinä olet tosi kova kaveri, Sam Kamki. Mutta jos minä olisin tappanut oikean konkarin, minä voisin tappaa myös teidät. Ja olisin jo tappanutkin. Ja jos minä tavoittelisin sormusta, mä voisin ottaa sen nyt. Minä olen oikea konkari. Minä olen Aragorn Aratornin poika. Ja minä pelastan teidät, jos pelastaa voin, elinpä sitten tai kuolin. Tästä ei varmaankaan olisi ollut paljon hyötyä, vai mitä Sam? Oh, he's Pian got koittaa päivä. shards of Narsil. Jolloin se taotaan ehjäksi jälleen. It's much thicker than the version we're used to. Minä näin ne. Mitkä? Mustat ratsastajat. Missä? Täällä tässä kylässä. Hän on Gandalfin ystävä. Shh, mä selitän myöhemmin. Me lähdemme heti. Ja konkarista tulee teidän oppaanne. Matkaan. No. Oh, Huan, that's a good point. Yeah, I haven't seen any orcs yet, so I'm very curious to see what orcs look like in this version. If Gollum was any indication, we're in for a treat. Konkarin taitojen ansiosta me pääsimme pakenemaan kylästä. Usean virstan ajan me kuljimme pitkin tietä. Sen jälkeen konkari katsoi parhaimmaksi siirtyä metsän suojaan. Konkari johti meitä varmana monien polkujen verkostossa. Hänen reittinsä oli täynnä mutkia ja koukeroita mahdollisten His hair, man. takaajien eksyttämiseksi. The hair's always so impressive. Päiväkausia me vaelsimme erämaassa. Meidän leiripaikkamme olivat kylmiä, kosteita ja epämukavia. Eivätkä kylmyys ja verenhimoiset hyönteiset antaneet meidän nukkua öisin. Yeah, I really like the snow-covered landscape there, Raffi. Meidän ei tarvinnut vaeltaa pitkään. That's what I would assume Finland would be more like. Pysäytti meidät. Tuolla on viimapää. Ehkä me ehdimme sinne He pommiseen just puoleen points to a päivän random hill matkan. or mountain. That's Weathertop. Toi voi olla There it is, suuri guys. Ehkä hän ei kulje Priin kautta eikä tiedä suunnitelmistamme, ja vaikka kulkisikin, meidän on osuttava viimapäälle yhtä aikaa, sillä sen lailla ei voi odottaa kauan. Jos ratsastajat eivät löydä meitä täältä, nekin suuntaavat viimapäälle, sillä sen lailta on laajat näköalat joka suuntaan. Ja nyt moni lintu tai peto pystyisi näkemään set. meidät sen huipulla. No set build for Weathertop Kaikkiin in this lintuihin one. ei ole luottamista. Totisesti konkarisnä saat olon tuntumaan ikävältä ja pelokkaalta. Mitä neuvot meitä tekemään? Mielestäni meidän olisi viisainta suunnata suoraan kohti itää, niin tulemme viimapäälle pohjoisesta, emmekä ole niin näkyvillä. Sitten näemme, mitä näemme. Näin kyllä ikinä olisi arvannut, että minä vielä jonain päivänä olen matkalla Mordoriin. Mordori! Toivottavasti se ei sentään ole tarpeen. Don't be such a wimp, Pippin. Gosh. Älä lausu sitä nimeä.
wish the quality of this video was better. I can't even tell what those are. Are they deer? Oh man. Look how awesome Aragorn looks. Come on, Hobbit, step up your game. Look how cool Aragorn looks. That's why they call him Strider. He's got the coolest stride for the camera. Oh, look, they found a nice pile of rocks. Oh, there we go. See, Rafi's dropping the knowledge for us. So those are reindeer. Sanoisin, että tätä kiveä on käsitelty vastikään. Se voisi olla viesti Gandalf. We have the rock with the carved message from Gandalf. Minä sanoisin, että viesti kuuluu G3, mikä merkitsee, että Gandalf oli täällä 3 päivää sitten lokakuun 3. Ehkä hänellä oli kiire ja vaara uhkasi. Siinä tapauksessa meidän on oltava varuillamme ja kiiruhdettava Rivendelin niin nopeasti kuin mahdollista. Miten kaukana Rivendell on? Sanoisin, että meillä on edessä vähintään 2 viikon matka, koska en uskalla käyttää tietä. 2 viikkoa? Mitäköhän minusta on jäljellä, kun pääsemme sinne? Jos tämä oheneminen jatkuu loputtomiin, Not really. tulee minusta pelkkä varjo. Älä sano noin. Konkari. Katso. Oh, crap, guys. We're in trouble now. Suojautukaa. Yes. Hide on top of the rock pile. Oh, man. They'll never see you now. All right. There we go, guys. That is episode 4. So we've made it to Weathertop. We're almost halfway through this, and they haven't even made it to Rivendell yet. So, all right, let me get episode 5 pulled up here. I'm really curious there's going to have to be huge chunks of stuff cut out later because they're including a lot of Shire stuff. 3 feet of snow covering Rivendell. It might be. I'm guessing they get a lot of snow in Finland. All right, here we go. Episode 5, Strider. Konkari. Strider, look. Katso. Suojautukaa. Yeah, get down. Raffi wouldn't even be surprised if there's 3 feet of snow covering Rivendell. You gotta make do with what they've got, you know? Leiridymme tähän. Yeah. Camp there. That's a good spot. Pitäisi jatkaa ja sukkella, herra Konkari. On jo myöhä ja tämä paikka synkistää mieleen. Ei tämä minuakaan miellytä. Mutta en tiedä toistakaan paikkaa, mihin ehtisimme ennen pimeän tuloa. Sitä paitsi olemmehan ainakin poissa näkyvistä. So I guess... Näkevätköhän ne mustat ratsastajat? I don't know. Like, was the pile of rocks supposed to be, Weathertop? Ne eivät aisti valonmaailmaa samalla tavalla kuin me. Not really. I'm not really sure. Because that's where they find the stone in the book, is on Weathertop. So I guess Frodo's not getting stabbed there today. Muotoja, jotka ovat meiltä salassa, silloin niitä tulee pelätä kaikkein eniten. Ei tämä minuakaan miellytä. Mutta en tiedä toistakaan paikkaa, mihin ehtisimme ennen pimeän tuloa. Sitä paitsi olemmehan ainakin poissa näkyvistä.
On olemassa muitakin aisteja kuin näkö- ja hajuaisti. Sitä paitsi sormus vetää niitä puoleensa. Eli jos minä liikun, minut nähdään. Jos taas pysyn paikallani, vedän ne puoleen. Sinä et ole yksin, Frodo. You're not alone, Frodo. Olisikohan näistä I have a broken sword. We'll be tämä fine. pimeys painaa niin? Sillä lailla, herra. The heck is that? Kaskoit saman tien huuda, että tervetuloa. Ei. Sam on oikeassa. Nämä ratsastajat eivät rakasta tulta ja ne pelkäävät niitä, jotka osaavat sitä käyttää. Muistakaa, tuli on ystävämme erämaassa. Oh, they're torches. Okay. I honestly, for a second, I thought that he had like a row of marshmallows, like he was gonna roast some s'mores or something. Oh, we get some more music. This is the musical section of the miniseries, apparently. We get a song in each episode. I should have said this earlier, but if the volume on the video is too low or anything, let me know. I think I can tweak it. They have some really long sections in this miniseries where you're just kind of sitting around while we listen to some music or a song or something. Oh boy, it's about to go down. Whoa. It looks like slow motion, where instead of filming in slow motion, they said, okay, just act, but do it slower. It's artificial slow motion there. Oh, is this Rivendell? Are those wheels on the bottom of the table there? Jeez, they could have given Frodo a more comfortable bed to be on. Looks like he's in the morgue or something. Hey, look, it's Gandalf. Gandalf the Musketeer. Rivendellissä, Elrondin talossa. Gandalf. Niin. Minä olen täällä. Ja ihme on, että sinäkin olet, kun ottaa huomioon kaikki ne päättömyydet, mitä te olette tehneet sen jälkeen, kun lähditte konnosta. Considering how stupid you've been, Frodo. Turvassa ja terveitä kaikki. Mitä oikein tapahtui? Kaikki näyttää vähän hämärältä. Aivan. Yeah, everything's dark. You're in the Finnish adaptation, Frodo. Everything is dark. Rakas hobitti, sinussa on sisua. Minä en tiedä kyllä ollenkaan mitä tehdä, kun sinua ei ollut.
Sinua pidettiin vankina, ja se melkein koitui tuhoksemme. Sinua? Niin, minua. Gandalf Harmaata. Siellä olisin vieläkin, ellei ihme vaikirkotka muodossa olisi pelastanut minua. Oh, we're not gonna get to see Gwai here? Man. Rivendelliin. Minunkin aikani koittaa vielä. Sauron ja hänen 9 Thanks for stopping in, Huan. ovat lähteneet liikkeelle. Rafi, rest in peace, bright Rivendell. Yeah, no kidding. Surely there's got to be some nice part of Middle Earth. Just wait till we get to Lorien. Man, I'm very curious to see what Lothlorien's like. It's supposed to be like the nicest place in all of Middle Earth. And I'm curious how this Finnish adaptation interprets the nicest place in all of Middle Earth. I thought Rivendell was supposed to be pretty nice too. But. Ne palaavat vielä. Mitä ne aikoivat tehdä minulle? Ne yrittivät lävistää sydämesi Morkulin veitsellä, jonka terä jää haavaan. Jos ne olisivat onnistuneet, sinusta olisi tullut mustan ruhtinaan vallan alainen varjo. Taivaan kiitos, minä en tajunnut tilanteen vakavuutta. Konkari siis pelasti minut. Kyllä. Yeah, man. Keskimaassa ei ole enää monia Strider's kind of a big deal. Aragornin pojan kaltaisia. Kuninkaiden suku on vähissä. Mutta saat kuulla kaiken aikanaan. Tänään on paljon kuultavaa ja paljon päätettävää. Tässä ystävät on se hobitti, Frodo Drogon poika. Oh my gosh. Harvoin on kukaan koskaan tullut tänne suurempien vaarojen läpi tai tärkeämmässä tehtävässä. Teit hyvin kun tohit. Is that Elrond? Katsokaa Isildulin turma, sormus. Mitä teemme sormukselle? Siinä päätös, johon meidän tulee päästä. No Glorfindel. No Glorfindel. Man. Whoa. Sillä totisesti Gondorin maastolle minä tulen. Look at that head tattoo. Kaikkien tietää, että vain meidän uljaatemme pitää yhä aloillaan idän villit kansat ja Mordorin kauhut puolustusasemissa. Oh my gosh, so this is Boromir. Kohoaa jälleen tuomion vuodesta. Me olemme ahtaalla ja mustan maan mahti kasvaa. Vihollisella on voima, jota ei ennen tunnettu. Sen saattoi nähdä suuren mustan ratsastajan hahmossa. Oh my gosh. Kuun alla. Minne se tuli? Yeah, Finn McCool, I like how all the exciting stuff happens off camera, then Gandalf just kind of explains it. Yeah. It's like they had a certain, they knew their limitations, you know, on what they could do with special effects. And they were just like, yeah, giant eagle, that's not in the budget. Dude, this Boromir. He just screams movie villain, like hardcore. Käy murtunut miekka noutamaan. Se on kätköissä Imladrisin. Siellä neuvot vahvemmat laaditaan kuin taijat Mordorin. On merkki siitä nähtävä vaan, että tuomio lähestyy. Isildulin turma, kun havaitaan. Ja puolituinen ilmestyy. Bonus points for including the whole line from Boromir's dream. Sanoista me emme paljon ymmärtäneet, vain tämän tiesimme. Imladris on haltijoiden vanhalle pohjoisille laaksoille antama nimi. Ja Elrond puolihaltija, suurin taruntuntijoista asuu siellä. Ja täällä. Kunnianarvoisan Elrondin talossa te saatte tietää lisää. Wow. Tässä on murtunut miekka. Ja kuka te olette? Mitä tekemistä teillä on Gondorin kanssa? Honestly, I can't tell if Boromir has a chopstick in his hair. Like the whole thing, this whole movie is so dark. It's really hard to see. Silloinhan sormus kuuluu sinulle, eikä ollenkaan minulle. Puolituinen.
Onko Gondorin tuomio siis lähellä? Niin, Boromir. A halfling Tämä on murtunut who miekka. is the exact same Sama height miekka, as joka katkesi all of Elendilin us here. alla, kun hän kaatui taistelussa Sauronia vastaan. Ja vanhastaan Oh, that is a good point. Yeah, Rafi says Boromir looks like Sauron as a Maya Isildurin turma olisi in some löydetty. adaptations. Yeah, like look at that scowl. He's ticked, man. Mitä me teemme sille? At least Boromir was like in Peter Jackson's version. He was like smiling when he came into Rivendell. Joko lähettää sen But, meren yli I mean, tai sitten This version of Rivendell isn't as much to smile about, I Keinot, guess. joita meillä täällä on, eivät voi sitä tuhota. Eivätkä ne, jotka asuvat meren takana, ota sitä vastaan. Ei, hyvässä ja pahassa sormus kuuluu keskimaahan. Meidän asiamme on pitää siitä. So wait, where's Gimli and Heittäkäämme se Legolas? silloin meren syvyyksiin. Meressä se on Is that Gimli? Ei ikuisesti. Syvissä vesissä asuu monia olioita. Ja maat ja meret saattavat muuttua. paluu merelle olisi vaarallista. Sydämeni sanoo, että Sauron olettaa meidän lähteneen länteen, kun hän saa kuulla ratsastajien tappiosta. Näiltä 9 on tosin hevoset tuhottu, mutta kestää vain vähän aikaa ennen kuin niillä on uudet, entistä nopeammat ratsut. Tai palaamme taas sormuksen tuhoamiseen. Minä en ymmärrä tätä. Miksi te koko ajan puhutte kätkemisestä? SD guy won. At least Boromir looks like a warrior. Aragorn looks like a pudgy accountant. Suursormus on joutunut käsimme ja palvelee meitä tällä suuren hädän hetkellä. Whoa, Boromir even has oh gosh, he has one of those you know, cone-shaped hat things. I guess they went with a you know, kind of Eastern influence with him. Jos joku viisaista kukistaisi sormuksen avulla mustan ruhtinaan, käyttäen tämän omia taitoja, hän asettaisi itsensä Sauronin valtaistuimeen. It's reminded me of like samurai movies, like Yojimbo and Minä stuff. pelkään ottaa sormusta kätkettäväkseni. Minä kieltäydyn ottamasta sitä käytettäväkseni. Samoin minä. Samoin minä. Samoin minä. That must be Gimli. Minulle on nyt selvää, mille tielle lähdemme. Man, Läntinen tie Boromir, näyttää lighten up, dude. Sen vuoksi sitä on kartettava. Nyt tämän viimeisen kerran on meidän valittava vaikea tie. Are those kids gonna Ennalta forge the sword? arvaamaton tie. Siinä toivomme, Oh. jos toivoa on. Kulkea kohti tuhoa Mordoriin. Meidän on lähetettävä sormus Oh, there's Bilbo. tuomiovuoreen. Hyvä, hyvä. Oh my gosh. Kunnianarvoisa So Euro. old. Poor Bilbo. Älkää sanoko mitään, minä kyllä ymmärrän. Bilbo, se tyhmä hobitti, on aloittanut tämän jutun. Ja Bilbo saa sen myös lopettaa. Milloin minun pitää lähteä? Rakas Bilbo, jos sinä olisit todellakin aloittanut tämän jutun, me voisimme olettaa sinun saattavan sen myös päätökseen. Sinä et voi enää saada sormusta takaisin, se on jo siirtynyt eteenpäin. Ja sinun tehtäväsi on kerta kaikkiaan loppu! Bilbo's mustache. Muistiin Oh my gosh. Päätä se kirjasi, mutta jätä loppu auki. I will say, the guy who plays Gandalf does add some drama to this. I will take the ring to Mordor. Let's do this. Minä vien sormuksen. Tämä on Konnun kansan suuri hetki, jolloin he nousevat hiljaisilta pelloiltaan vapisuttamaan suurten varustuksia. Mutta sellaisia usein ovat ne teot, jotka kääntävät maailman pyöriä. Pienet kädet niitä tekevät, koska ne on tehtävä, kun suurten silmät ovat toisaalla. Frodo, jos sinä et löydä tietä, ei sitä löydä kukaan. Herra, ette kai te lähetä häntä yksin. En todellakaan. Sinä ainakin saat lähteä hänen kanssaan. On tuskin mahdollista erottaa sinua hänestä silloinkaan, kun hänet on kutsuttu salaiseen neuvonpitoon. I haven't caught a glimpse of Legolas. At least, I haven't been able to tell who's Legolas yet. Aika on tullut. Sormuksen on määrä lähteä matkaan. Minä en paljoa voi sinua auttaa. En edes neuvoilla. Mutta valitsen sinulle seuralaiset kulkemaan kanssasi.
kanssasi. Lukumäärän on oltava pieni, sillä toivonne perustuu nopeuteen ja piileskelyyn. Sormuksen saattue olkoon 9 henkinen. Ja 9 kulkijaa lähetetään 9 ratsastajaa vastaan, jotka ovat pahoja. Sinun ja uskollisen palvelijasi kanssa lähtee Gandalf. I think it's hilarious that Gandalf, the actor who plays Gandalf, looks like one of the youngest people in the entire cast. Hey, there's Legolas. Ihmisistä saat mukaasi Aragorn Arathornin pojan. We'll take Boromir. He looks like a totally good person to have and not at all villainous in any way. miekka taotaan uudelleen ennen kuin lähden matkaan. Just looks so mad mukaan, sillä hän on all the time. mies. Kaksi on vielä löydettävä. Kenties oman taloni väkeä. Mutta sitten me emme mahdu mukaan. Me emme tahdo jäädä pois. Me haluamme lähteä Frodon mukaan. Se johtuu siitä, että te ette osaa kuvitella, mitä on edessä. Ei sitä osaa Frodokaan. Eikä kukaan meistä tiedä varmasti. Minusta tuntuu, kunnianarvoisa Elrond, että tässä asiassa olisi syytä luottaa enemmän heidän ystävyyteensä kuin suureen viisauteensa. Yeah. Olkoon sitten. Saatte mennä. Nyt on luku 9 täysi. Sormuksen viejä lähtee täyttämään tuomiovuoren tehtävää. Hän ei saa heittää pois sormusta, eikä liian antaa kenenkään käsitellä sitä. Paitsi saattueen neuvoston What's up with Gimli there? ja heidänkin vain ankarassa hädässä. Muut Yeah, kulkevat hänen kanssaan SD1 kind of like Gandalf. Yeah. auttaakseen häntä hänen matkallaan. As funny as it is, it throws me off that he looks so young, but he kind of brings it, man. Whoa. Anduril. Mutta nyt menkää rohkein sydämin. Loistakoot tähdet kasvoillanne. Yeah, I think that might have been my favorite scene so far. Tämä on piikki. Voit ottaa sen, jos haluat. Tuskinpa minä sitä enää tarvitse. Ja sitten The sword looks pretty tiny. kääpiohaarniska. Se on taattu mitrillistä. Sen It's like they made it hobbit size, but then forgot to make the actors hobbit sized. alla. Minulla olisi jotenkin parempi olo, jos tietäisin, että se on ylläsi. Bilbo, minä en tiedä mitä minä sinua kylliksi kiittää. Älä sinä kiittele! Meidän hobbitien täytyy pitää yhtä. Varsinkin reppuleiden. Herra! Mene nyt jo! Sinua odotetaan! Yeah, Gandalf definitely, he does stand out in this for sure. Which is kind of cool. You gotta bring it with Gandalf. Hey, this is like, okay, so it's not nearly as epic, but it's kind of like Peter Jackson's over the hill reveal of the Fellowship. A little bit of vibe. I'm making a stretch here, but. And again, I love Gandalf's staff in this, with the curved top. It's pretty legit. Take this dwarven handbag, it will serve you well. Oh, all right. There we go. That was part 5. On to part 6, our final part for today. And then we will
hit up parts 7 through 9 and finish it off tomorrow. Let me get this pulled up here. Quick reminder, if you haven't yet, please go ahead and subscribe to the channel. I would love that and appreciate that. I always have Tolkien content for you. Right now we're leaning a little more on live streams. For those of you who don't know, I am my wife and I are currently down in Texas for our adoption, and our new daughter is in the NICU right now. So it's been a little bit since I've been able to produce anything, but I'm planning getting some things in the works. Hopefully going to produce some more lore stuff here before too long. But in the meantime, we're having some fun on these live streams, checking out some obscure Tolkien adaptations. So yeah. All right, I will pull up part 6 and we'll go ahead and finish it off for today. This one is entitled Lorien. SD Guy 1 says congrats. Thanks so much. Yeah, we're really excited. We've got 3 boys at home, and this is our first daughter. So yeah, we're really excited, and hopefully she'll be able to get out of the NICU soon, and we'll be able to head back home. Oh, thanks so much, Rafi. Yeah, you probably saw. Yeah, if you follow me on Twitter or Instagram or anything, I've posted some pictures of our new daughter. And, yeah, she's adorable. Thank you. I tried to get my wife talked into using a Tolkien name for her, but she didn't go for that. I even tried to look up obscure ones, like really obscure female Tolkien characters, and apparently they still stuck out too much because I got vetoed on all those. Oh. Is this our orcs? Oh. Wait, so is that a troll that stabbed Frodo? Or an orc, or what? Man, we just skipped over the Watcher in the water. Skipped through all kinds of stuff. Oh man. If we weren't getting enough like 80s hairband vibes, that shiny shirt is sealing the deal. Odottakaa minua alhaalla. Jos minua ei kuulu, jatkakaa matkaa. Emme me voi jättää sinua yksin. Tee kuten sanoin. Miekoissa Solta no more use, yeah. Eteenpäin! Yeah, they so the this Finnish aesthetic of like dark and misty and everything works really well for Moria, so. Oh, SD Guy 1. Was he stabbed by an Orc chieftain in the book? I think you're right. I forgot about that. Whoa! That was fast. You didn't even get to see the Balrog. Yeah, Raffi, some parts are done so quickly or not at all, and some parts we spend a good 15 minutes on. Yeah, we sit there and talk in the Council of Elrond. Or in the Prancing Pony for a good 15 minutes, and then we just passed through Moria in like 20 seconds. Frodo got stabbed. Gandalf fell against an imaginary Balrog. Man. That happened so fast, you would think that Gandalf just like tripped and fell down a hole or something. And now let's talk about it for the next 10 minutes. Wow.
Toivottavasti haltioiden hyvä voima suojelee meitä takaa uhkaavalta vaaralta. Mitä? Yeah, Foxbug says Balrog should be interesting. I think that was the most we're gonna get. He fell down and there was red light, reddish orange light. Selvä polku. Vie se sitten vaikka miekosta tehdyn aidan läpi. Kontorissa olemme kuulleet puhuttavan tuosta vaarallisesta metsästä. Sanotaan, että harvat sinne menevät ja harvat ulos tulleista selvät vahingoittumattomina. One does not simply walk into Mordor. Would you go as far to say that, Boromir? Johda meitä sitten. Mutta vaara täällä uhkaa. This is a very interesting, like, this Samurai Boromir is very interesting to me. Yeah, I don't know how, yeah, Rafi says, can't imagine how they're going to put everything together in the final thing. Like the final 3 episodes. I'm pretty sure they cut out a ton that doesn't deal with Frodo and Sam directly. Like, if you think about it, we are now in episode 6 of 9, and we have not even gotten to the Lothlorien yet. That's pretty crazy. Aragorn, Arathornin poika. Oh, okay. So, oh, hey Galadriel. Monta vuotta on siitä, kun tulit tähän maahan. Ja ne vuodet lepäävät raskaina päälläsi. Mutta kerro minulle, missä on Gandalf harmaa. Sillä suuri on haluni puhua jälleen hänen kanssaan. Oi murhetta. Gandalf harmaa vajosi varjoon. Hän jäi Moriaan eikä päässyt pakoon. Tämä on huono uutinen. Pahin, mitä täällä on kerrottu moniin pitkiin vuosiin, jotka ovat olleet täynnä murheellisia tekoja. So this is the full SD guy one asks if this is just Fellowship or the full Lord of the Rings. This is full Lord of the Rings, but I think they at some point will primarily focus just on Frodo and Sam after they split. So I don't think we'll be seeing Helm's Deep. I don't know if previous episodes are any indication, I'm sure that we will get Gandalf talking for like 5 minutes and just saying like, oh yeah, by the way, while you were gone off screen, Helm's Deep and Minas Tirith battles happened, by the way. Mitä nähdäksemme me katsomme? Se mitä me näemme. Se näyttää menneitä asioita. So the Mirror of Galadriel is this little pond or stream, and Galadriel just hangs out in it. Mitä hänen näkemänsä Cool. on? Tahdotteko katsoa? I will say we finally got some greenery in Middle-earth. Yeah, I think, yeah, Rafi asked, I guess this is the most we're going to see of Lothlorien. I think that's pretty safe. Yeah, I think green trees and, you know, a somewhat okay pond is probably as nice as Middle-earth gets here. What? Poor Rose. She's having to be a shoe shine. Who's that doofus? What? Oh, man. The Shire looked exactly the same, though. I don't know if it was supposed to look scoured or not.
Mä en voi jäädä tänne. Jos se mitä mä äsken näin pitää paikkansa, niin jonkun kyllä käy kalpat. Minun pitää mennä nyt kotiin. Et voi mennä kotiin yksin. Tahdotko sinä nyt katsoa? This is yet another scene that we're going to spend like 10 or 15 minutes on. And all the action's going to happen off screen. Mutta kuitenkin minusta tuntuu, että sinussa on kylliksi viisautta ja rohkeutta. Oh, is that the Eye of Sauron? Älä pelkää. Tiedän, mitä näet viimeksi. Mutta älä luule, että tätä Lorienin maata säilytetään ja puolustetaan vihollista vastaan vain laulaen puiden alla. Man. Yeah, Frodo. Don't think that. Ja kaunis. Valtiatar Galadriel. Minä annan sormuksen teille. Se on minulle liian suuri. Aragorn's like, wait, what now? Silmäsi käyvät tarkoiksi, Frodo. Minä en kiellä, että sydämeni on suuresti. Frodo looks a little strung out. No way to start a quest. Monta pitkää vuotta minä olen pohtinut, mitä tekisin, jos suursormus joutuisi ulottuvilleni. Yeah, Rafi summed it up. 30 seconds from the start of Moria to Lothlorien, and then 10 minutes at Galadriel's mirror. Yep. Pretty much sums it up. Tilalle sinä asetat mustan kuningattaren. Enkä minä tule olemaan musta, vaan kaunis ja kauhea, kuin aamu ja yö. Ihana kuin meri, aurinko ja vuorten lumi. Kaikki Gimli sure cries a lot in this. joutuvat epätoivoon minun tähteni. Minä selviydyn koetuksesta. Minä vähenen. Minä menen länteen. Nyt teidän on lähdettävä. Minusta herra on kyllä oikeassa. Minusta teidän pitäisi ottaa sormus, te panisitte asiat kohdalleen. Panisin kyllä. Niin se alkaisi, mutta siihen se ei päättyisi. Ei, me emme puhu tästä asiasta. This is so long in here. Gimli looks like he's been through a lot. Yeah, he does. Like, he hasn't even said a line in this whole movie, but he's pretty shaken right now. Vähän täytyy teidän joutua harhaan, kun se Man, we didn't see Balin's tomb. We saw, like, nothing in Moria. All the good dwarf stuff is totally out of here. Kun koko saattue on vailla vilppiä. Miksi tuli mukaan tätä tehtävää täyttämään? Minulla ei ollut aavistustakaan, missä suurin vaara piili. Gimli gets some lines. Nice. Kidutusta pimeässä minä pelkäsin, eikä se pidätellyt minua. Mutta en olisi lähtenyt, jos olisin tiennyt valon ja ilon vaarat. Nyt olen tässä erossa saanut pahimman haavani, vaikka minun pitäisi tänä yönä mennä mustan ruhtinaan luo. This is such a long scene in Lothlorien. Lordin poika. And now we get a song number. Oh, man. And they're all crammed into one boat or raft, it looks like. I don't think Aragorn's ever steered a boat before. Foxbug says, at first I thought they really fudged it. In Rivendell, I mistook Gimli for Gollum. So just wait till you see Gollum. He definitely
We saw him in the first episode. They had a flashback with Bilbo and Gollum. And yeah, he's a Gollum that doesn't look like he's missed too many meals. Okay. Trying to figure out where we're at here. Nyt on tullut se päivä. Ratkaisun päivä. Oh, okay. Miten nyt käy saattuemme? Menemmekö me länteen Boromirin kanssa ja käymme Gondorin sotiin? So is this Amon Hen? Vai jatkammeko itään? Mordoriin. Kohti varjoa ja pelkoa. Mitä tahansa teemmekin, se on tehtävä pian, sillä tämä seutu kuhisee örkkejä. Frodo. Swarming with orcs. Ratkaisu lienee sinun käsissäsi. Sinä olet neuvonpidon nimittämä vie ja oman tiesi voit valita vain sinä itse. Siinä asiassa minä en pysty sinua auttamaan. Se on sinun kohtalosi. Minä tiedän, että on kiire. Frodo's voice has gotten really rough. Antakaa minulle vielä 1 tunti. Oh man. Hyvä on. Frodo, Rokon poika. Yeah, SC guy asked what year this was made. This was made in 1993. I know you probably would not think it. But yes, this was made in 1993. 1993 Finnish film looks like 1970s-ish Hollywood. Yeah, 1 troll and 0 orcs so far. Maybe 1 orc and no trolls. I don't know. For swarming with orcs, it's not very... It doesn't look very swarming. Man. Oh, boy. That Eye of Sauron. Oh, here we go. Look at Frodo just holding that ring out. I think Boromir could have snuck up and just grabbed it. Things are about to get real, guys. It's about to hit the fan. Can you imagine if Elijah Wood did this method of like his voice changing throughout the movie? Ja kuitenkin on tuo voima kauan suojellut sinua kaukaisessa pikkumaailmassasi, vaikka et siitä tiennyt. Mutta toivoa ei ole niin kauan kuin sormus on olemassa. Sitä te jankutatte. Gandalf, Elrond ja koko joukko on opettanut sinut uskomaan noin. Boromir looks like he's about to pounce. Mitä heihin itsensä tulee nämä velot. Haltijat ja puolihaltijat he saattaisivatkin joutua perikatoon. Puhdas sydämisiä ihmisiä ei voi turmella. Minä en himoitse velhoruhtinaiden valtaa, vaan voimaa puolustaa itseäni. Voimaa oikealle asialle ja katso. Hädässämme tuo kohtalo ilmoille mahtisormuksen. I'm really curious if Boromir has like a samurai sword there. Like everything about his aesthetic says samurai to me. Voisi sotauro tehdä tällä hetkellä. Miten minä karkoittaisinkaan Mordorin joukot, miten kaikki miehet kokoontuisivat lippuun ja luoja he käskevät sinun heittää sen menemään. Minä en sano tuhoamaan. Koska se voisi olla oikein, jos järki antaisi mitään toivoa sen onnistumisesta, mutta sitä se ei tee. Ainoa suunnitelma, jota meille tarjotaan, on se, että puolituinen kävelee sokeasti Mordoriin ja antaa viholliselle kaikki mahdollisuudet kaapata sormus itselleen hullutta. Etkö antaisi minun edes kokeilla suunnitelmaani? Lainaa sormus minulle. Neuvonpito antoi sen minun vietäväkseni. Hölmö. Itsepäinen hölmö. Oh boy. Jos kellään kuolevaisilla on oikeus sormukseen, se on Gondorin ihmisillä, ei puolituisilla. Sinun se on vain onnettoman sattuman kautta. Se olisi voinut olla minun ja sen pitäisi olla minun.
Man, they're even drawing this out. Voit sanoa, että olin sinun liian vahva. Mä vein sen väkisin. Sillä minä olen sinulle liian vahva. Oh, he does have a samurai sword. Nice. Kurja huijari. Odota kun saan sinut käsiini. Nyt ymmärrän. Sinä viet Doesn't look like he's been trained with that thing though. ja petät meidät kaikki. Samurai Boromir. Kuolemaan ja pimeyteen minä kirjoan sinut ja kaikki puolituiset. It's an interesting strategy. He puts the ring on while it's still on the chain all the time. Yeah, Ruffy, he is a literal samurai. Like, they went full samurai on Boromir here. At first, the hair was like, oh, that reminds me a little bit. And then the hat. But, man, he's got the samurai sword and everything. Kiitos, Herra. Niin me lähdimme Frodon kanssa suorittamaan tehtävän viimeistä vaihetta yhdessä. Me nostimme taakat harteillemme ja lähdimme etsimään polkua, joka veisi meidät Emyn muilin harmaiden kukkuloiden yli alas varjon maahan. See how much they skip here. Sillä aikaa Boromir oli palannut muiden Poor luo. Legolas didn't even have a single line in this so far. Frodo hävisi. Mitä minä olen sanonut? Mitä minä olen tehnyt? Hulluus otti minut valtaansa, mutta nyt se on poissa. Frodo, tule takaisin. He can't hear you. You're whispering to yourself. Oh, man. Orcs attacking Merry and Pippin. Oh, Boromir. Boromir didn't even get any of them. Oh, jeez. Boromir looks like a pincushion. Oh, man. Get him, Boromir. Come on. Really? Get him. Get some... Oh, man. Well, that's disappointing. So much for being surrounded by his vanquished foes. I like how the orcs are just like slightly dirtier people than our heroes are. Look at all those look. How did those arrows fly? That looks like a bunch of sticks just sticking out of him. Oh, man. My captain. My king. Definitely not the tear-inducing moment we get in Peter Jackson's version. Rafi says, what a storyline for Boromir. Can't believe all this building of his arc comes down to this. Yeah. The character development is not exactly a strong suit of this adaptation. We get the Boromir song. All right. Tämä on surkea loppu. Sattuin hajalla. Minä olen epäonnistunut. Turhaan luotti Gandalf minuun. Minne menen minä nyt? Yeah, so if you're just joining us, this is the Finnish adaptation of Lord of the Rings from 1993. And we just saw Boromir bite the dust. He was shot with sticks, apparently. Yeah, Brent, welcome to the show. We're almost done for today, but we've got the finale coming tomorrow.
And yesterday we watched the first 3 episodes of this miniseries. Oh, there we go. That's it for today. So it just left off with there we go. All right. So we just left off with Boromir biting the dust. So we are just barely into Two Towers book territory right now. Yeah, I'm very curious. We've only got 3 episodes of this miniseries. It's like an hour left of runtime to cover Two Towers and Return of the King. So it'll be interesting. So if you haven't watched it yet, we have yesterday's episode up on my YouTube channel that covers episodes 1 through 3 that gets the hobbits up to the Prancing Pony. And today we watched from Prancing Pony through Boromir's demise. And tomorrow we will pick up from here and finish it off. So be sure to go to the YouTube page, subscribe if you haven't already. I would love it if you would subscribe and share it if you're entertained by the channel. I would love that to have y'all invite any friends you have that are into Lord of the Rings as we try to grow the channel. And we'll see you tomorrow. You can go to tomorrow's video listing and click set reminder so it'll remind you when we go live. So it'll be the same time, 11 o'clock Eastern time. Tomorrow we'll finish it off, but yeah, we'll finish off the Finnish version. So yeah, it's been fun. Thank you guys so much for joining. Thank you, Rafi, for giving us some insight into Finland, our local, our very own Finland representative here, to give us some backstory and everything. But yeah, I had a lot of fun and look forward to tomorrow, and we will see you then. Thanks so much, guys.